Good day everyone, I'm John Clark Otanda. I'm going to present the Combating Workplace Discrimination, Creating Equitable Environment. Ang workplace discrimination is gapabilin gina siya perme, especially makapekto na siya sa mga staff, members, organization, and society. Kani siya nga pag-present kay mag-explore ni siya sa mga nature sa workplace discrimination ug iha mga makaapekto, and proposes comprehensive solution for creating more equitable work environments. We will examine the legal framework, diversity initiatives, and practical steps to foster inclusivity and fairness. Next is understanding workplace discrimination. First is the unjust treatment. Ang workplace discrimination kay involve siya mga kanabitang unfair nga mga treatment based sa mga sa pang-anyo sa tawo ug asa sa lagikan, silang edad, sa ilang sexual something, and sa ilang orientation, kanang uban pod ka mga disability, ga-manifest siya into recruitment, pay, and promotion and daily interaction. Mato siya sa mga treatment sa mga trabahante din. Ang mga root cause din ana siya is discrimination stem from unconsciousness, mga societal preconceptions, mga inequalities, mana siya ang mga root cause ato nga mga treatment din. Ang gakuan na to siya is ang Tesla case in 2021. Tesla faces a racial discrimination lawsuit from Owen Diaz, and a black employee who experienced racial slurs and discriminatory treatment at the Fremont factory, highlighting a hostile environment. So mo to siya ang best example sa katong gina-discriminate siya sa ilahang country. Next is detrimental effects of discrimination. First is personal impact. Maka-impact gud sa mga employee, kanang ga-face siya og namugay uban nga kanang ginabully, gina-discriminate sa trabaho, okay? Kanang dissatisfaction, intense stress, limited career development, and mental health issues, and decreased motivation. Mo to siya maka-impact sa personal impact. Next is the social inequality. The discriminatory practices perpetuate social inequality by restricting opportunities for marginalized group, leading to economic imbalance and social disharmony. Mo to siya sa atong social, maka-apekto gyud siya sa kadaghanan. Then last is the loss of innovation. Ang society gasuffer siya sa reduced innovation or productivity due to underrepresentation and lack of professional advancement and marginalized group. So daghan gyud maapektuhan ang pag-discriminate sa sulod sa tong trabaho. Maka-apekto gyud siya sa performance sa usa ka staff. So may buntag sana no. Ako dahil si Daljin Sukariza. So atong i-continue tong na-discuss ni Clark sa katong previous nga mga pages sa atong PowerPoint. So akong i-discuss karon ang legal and organizational measures bahin sa gender discrimination sa workplace. So bahin sa katong nangahibala na to nga grabe discrimination sa mga bai o sa lain pa nga mga mga race. So gibuhat ni nga law kaning EEO laws para masulbad tong mga discrimination sa una. So pasabot aning EEO laws no kay businesses adhere to regulations like the Equal Employment Opportunity Civil Rights Act of 1964. Legal framework ni ani is this laws prohibit discrimination based on race, gender, disability, religion, and national origin, aiming to protect employees from unfair treatment. So kani siya no kay ga balance niya sa workplace. Wala siya ga-base sa kanang imuhang nasyonalidad, sa imong religion, unsa pa imong gender, baay laki or unsa pa kadiha. So bisan pag naakay kanang disabilities sa imong panglawas. So D&I programs, diversity and inclusion programs, promote fairness and equality within organization. Mo po ni siya nga programs no kay gi-implement no kay parang bisin pag unsay imong gigikanan fair gid ang treatment kay para pud ma-welcome ka sa mga kumpanya nga imong ma-feel ka nga welcome. Pero bisan pag naa ni siya nga program
di gyapon malikaya nato ang kanang discrimination sa mga tao, depende ra na sa mga kanila. Evaluate current responses to discrimination. Legal structures provide a foundation for combating discrimination, but enforcement and implementation gaps limit their effectiveness. So natay mga balaod nga nagdili sa diskriminasyon pero usahay nga dili gyud kini matuman no. Kay tungod sa or lisod ba kay ipasunod. Napay nga napay mga instance nga napay problema bitaw sa sistema sa pagpatupad. Nay daghang mga gaps or kanang malimit baka ang kanang pagpatupad og sakto. Company diversity initiatives aim to promote fairness, yet their impact is often undermined by lack of comprehensive strategies and accountability. Daghang kumpanya ang naghimo og mga programa aron mahimong patas ang tanan, pero usahay kulang kini sa mayong plano ug walay klaro nga tulubagon kung mapakyas ba. Napoy usahay nga kulang tagalid sa tuwa no, kay parang promote ginatog sakto nga tong mga balaod. Kulang tag mga punishment kung unsay mga consequences sa nangabuhat na to kung dili na to tumanon ang balaod. So staff education programs raise awareness, but knowledge gaps and unconscious bias persist, hindering the creation of truly equitable workplace. Ang pagdulo sa mga empleyado bahin sa diskriminasyon makatabang, pero nagyapon mga butang nga dili atong hibalaan nga napusahay nga mga bias kay bitaw sa labi na sa mga kumpanya depende sa pagpatupad. Proposed solutions. Government and organizations enforce laws. Governments must rigorously enforce anti-discrimination laws through scheduled inspections and penalty for non-compliance, ensuring accountability. So the government should strictly enforce anti-discrimination laws. This means they should regularly inspect companies and give penalties to those who don't follow the rules. This is to make sure everyone is accountable or responsible for their actions. Para makasigurado gyud ta nga ang mga balaod batok sa diskriminasyon masunod no. Reporting mechanism. Employees need simple, protected methods to report discrimination without fear of retaliation, fostering a culture and transparency and trust. Employees need easy and safe ways to report discrimination without fear of retaliation or revenge. This will encourage a culture of transparency and trust. Kinahanglan nga sayon ra ang pag-report para sa mga empleyado. Ug dili sila dapat mahadlok nga adunay manghilabot nila. Unconscious bias training. Organizations should implement mandatory unconscious bias training for all employees, with specialized training for leaders to identify and eliminate bias. Companies should have mandatory training for all employees about unconscious biases, which are the hidden judgment we make without realizing it. This is especially important for leaders no. Kinahanglan nga tudluan ng tanan, labi na ang mga leader. Mahitungod ani nila nga paghigpit sa mga mawala nato kini. So kaning discrimination no bahin sa atong workplace kay grabe gini ka crucial kay mamuni isagod sa makapawala og gana sa trabahante labi nag kuan kanang discriminate kag mga race bitaw o kanang mga gender ugar kay bae siya kay gamay na iyang kuan sweldo nya pareha ra mog trabaho mo na makawala gana mag-resign ang mga tao. So Proposed solutions, diversity and inclusion programs. 1. Comprehensive D&I. Companies develop substantial D&I programs that extend beyond recruitment, fostering bias-free workplace with equal treatment for all. This statement emphasizes the need for companies to develop substantial D&I programs that beyond recruitment. The goal is to foster bias-free workplace where everyone receives equal treatment. 2. Career advancement. Underrepresented groups should have structured career advancement opportunities and access to mentoring programs promoting equitable growth. This focuses on providing underrepresented groups with career advancement opportunities. 3. Pay equity. Regular audits should
identify and eliminate pay disparities, establishing open pay methods, and ensuring equal compensation for equivalent work. This highlights the importance of regular abilities. The aim of this is to pay the employee of what amount of what they work for. Conclusion: creating an equitable future. Workplace discrimination demands sustained innovative approaches by focusing on education, policy enforcement, workforce representation, and inclusive practices. Organizations can ensure more equitable work environments. Success on improving the execution and enforcement of current policies to examine case, understand the necessity of addressing discrimination properly, enhancing diversity, inclusion practices for organized success. It emphasized that addressing workplace discrimination requires sustained innovative approaches. It highlighted the importance of education, policy enforcement, workforce representation, and inclusive practices.